This is Muhammad Hamouda speaking. In this lecture, we are going to talk about translation of adjectives from English into Arabic. And the second part of this lecture, we are going to investigate another area in translation, which is translating tenses from English into Arabic. To start with translation of adjectives, usually, adjectives in English occurs before the noun. So the structure of adjectives in English is an adjective plus a noun. يعني a handsome boy, a handsome boy. We have handsome as an adjective, boy as a noun. The adjectives occur before the nouns. This is the ordinary into structure in English, while in Arabic بنقول إحنا طفل أنيق أو طفل جميل nice boy. فهنا طفل جميل. فالadjective هنا الصفة باللغة العربية جاءت بعد الاسم. So whenever we translate an adjective from English into Arabic, we should reverse the order in Arabic. يعني generous people بتصير منترجمها ناس كرماء أو الناس الكرماء. فأنا هنا عملت ريفيرس، يعني قدمت الصفة على الاسم، قصدي قدمت الاسم على الصفة. أما باللغة الإنجليزية بتكون الصفة قبل الاسم. That tall young man is my cousin. ذاك الرجل الطويل. عملت ريفيرس، عملت تقديم للصفة. هنا عملت تأخير للصفة. الصفة جاءت بعد الاسم باللغة العربية. She likes polite colleagues. تحب الزميلات المهذبات. فهنا الزميلات ترجمناها في الأول، بعدين polite ترجمناها في الثاني. صار reverse، عملنا reverse. Okay, the second problem is translating a series of adjectives. Sometimes we have several adjectives to describe only one noun in English. For example, the English weather may be cloudy, rainy, and sunny at the same time. So we have three adjectives: cloudy, rainy, sunny. The three adjectives describe only one thing, which is the English weather. Okay, so actually, as you notice in English, we use comma to separate between adjectives, and the last adjective, before the last adjective we write and. While in Arabic, we can translate the adjectives from right to left or from left to right. يعني ممكن نكون نحكي قد يكون الطقس الإنجليزي ممكن نبدأ عادي بالستركشر نفس الترتيب: غائما وماطرا ومشمسا، أو ممكن نبدأ من الأخيرة للأولى: مشمسا وماطرا وغائما في نفس الوقت. بلاحظ إنه أنا في اللغة الإنجليزية استخدمت commas to separate between the adjectives, and before the last adjective we write and, while in Arabic we write و without using commas. أوكي، يعني هذه نقطة مهمة جدا. He read a big popular useful book. بنلاحظ إنه إحنا استخدمنا commas to separate between the adjectives. ولكن من المفترض يكون قبل الجملة الأخيرة هنا قبل useful، مفترض استخدمنا and.
فأنا ممكن أترجمها يقرأ كتابا كبيرا شعبيا مفيدا، أو ممكن أستخدمها مفيدا شعبيا كبيرا. أوكي. throw that small round ball. ارمي تلك الكرة الصغيرة المدورة أو المدورة الصغيرة. So here we have the two possibilities. The two possibilities are acceptable. We can translate from right to left, or we can translate from right to left. Okay. Uh, However, the English order is always preferred. يعني نتبع نفس الأوردر الموجود في الجملة الأصلية بكون أفضل. يعني أترجمها غائما ماطرا وغائما وماطرا ومشمسا أفضل من أترجمها بالعكس. أوكي. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization يونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. Okay. Now, imitation of English series of adjectives. I stressed this point before, and I said that we have the three adjective here we have three adjectives, and we use comma to separate between the three adjectives. However, in Arabic we do not use commas, but we use wa. لوسي فتاة بريئة وطيبة ولطيفة. فأنا هنا استخدمت و. ممكن أنا قبل الكلمة قبل الصفة الأخيرة أستخدم and, like this sentence. Her dress is blue, soft, comfortable and cheap. ثوبها أزرق وناعم ومريح ورخيص. باللغة الإنجليزية بستخدم، باللغة العربية بستخدم و لتعداد الصفات. While in English we use commas, and before the last one we may use and we may not use and. Okay. Also, the use of adjectives as nouns. The general rule in English, the plus adjective means a noun. For example, the poor. هنا poor فقير. فpoor هنا adjective, but it is preceded by the. When the adjective is preceded by the, it refers to the noun. أوكي. فأنا بحكي هنا الفقراء، وليس الاسم المفرد وإنما الاسم الجمع أيضا. The elderly، كبار السن. The handicapped، المعاقون أو المعاقين. أوكي. فأنا هنا بستخدم the plus الادجكتيف، نستخدمها للإشارة للاسم الجمع. أوكي. طبعا في الترجمة بترجمها كاسم جمع also. يعني the rich should help the poor. يجب على الأغنياء. the rich أنا ترجمتهم هنا the plus adjective، بترجمهم اسم جمع أن الأغنياء. Uh, Look at the second sentence. The elderly are wiser than the young. المسنون أو كبار السن أعقل من الشباب. The young هنا قصد فيها الشباب، جمع. أما the elderly also هنا كبار السن أو الكبار أو المسنون، فأنا هنا أيضا اسم جمع. Why? Because the is or because the adjective is preceded by the. Okay. Now this is in this way we finish translating adjectives, and we said that adjectives, whenever we
translate adjectives, we should reverse the noun, or reverse the order. Why? Because the English in English we have adjective then a noun, while in Arabic we have a noun then the adjective. الناس الكرماء in English kind people. Okay. uh, Also, whenever we translate a series of sentences, a series of adjectives, we can translate them from beginning from right to the left, or from left to right. Both of the directions are correct. In English, also, we use commas to separate between adjectives. Before the last adjective, we may use and may not use and, while in Arabic we use wa wa. Okay, so count the adjectives or to mention the adjectives. Now, translation of tenses. Actually, in English, we have so many tenses. We have present simple, present perfect, continuous, past simple, past perfect, continuous, future simple, future perfect, future continuous, future perfect continuous. So we have so many tenses in English, while in Arabic we have only two main tenses: al-mudari wal-madi, the present and the past. Only the two tenses, these two tenses exist in Arabic. This huge difference uh, make a problem. So many translation students and so many translators face problems whenever they translate tenses from Arabic into English, or from English into Arabic, because we have several tenses in English which is not found, or which are not found in Arabic. So let us deal with these tenses in translation. Look at the problem one, the present and the past perfect tenses. Actually, past perfect and present perfect, these two tenses are or have no equivalent tenses in Arabic. Uh, so we can use simply we can render them as present simple, present perfect. في البريزنت بيرفكت بستخدم قد زائد الفعل الماضي، وبضيف من عندي للتو أو منذ قليل. ولكن في الباست بيرفكت في الماضي التام بستخدم لقد، ماضي الفعل في الماضي البسيط، وآخر حاجة منذ فترة أو منذ زمن أو قبل مدة. واضح يعني؟ We hear the news. هنا past simple عادي، سمعنا الأخبار. طيب, look at the second sentence. We have heard the news. هنا we have present perfect have plus the past participle. In this way we use قد سمعنا الأخبار، وبضيف من عندي كلمة للتو أو منذ قليل للتعبير عن present perfect. In the third example, we had heard the news. Here we have past perfect had plus the past participle. بستخدم لقد ماضي بسيط، وبستخدم منذ مدة. لقد سمعنا الأخبار منذ مدة. Okay, in this way we can deal with the present perfect and past perfect. Okay, the second problem is translating the present and past progressive. Actually, both tenses have no equivalent tenses in Arabic, but we can render them as
Look at the present progressive or present continuous. We can render it as present tense. present simple عادي. مضارع بسيط بترجمها مضارع بسيط عادي، ولكن بضيف كلمة الآن للتعبير على the present progressive. For example, they are working hard. يعملون بجد. وأضيف من عندي كلمة الآن. The wind is blowing now. تهب الرياح الآن. Joseph is writing an article or an essay these days. يكتب يوسف مقالة هذه الأيام. فكلمة هذه الأيام، عفوا، كلمة هذه الأيام بتشير إلى استخدام البريزنت progressive. حدث ما زال يحدث أثناء الكلام. أوكي. وأحيانا أيضا إحنا بنقدر نبدأ بالاسم، نترجم الاسم في البداية للتركيز عليه أو لتسليط الضوء، يعني to shed some lights on the noun. We can start our sentence with a noun. For example, the pilgrims are leaving for Mecca المكرمة. الحجاج يغادرون إلى مكة المكرمة، أو الحجاج مغادرون إلى مكة المكرمة. We are listening to you. نصغي أو نحن مصغون إليك. كان topic plus comment. ما استخدمت فعل، ولكن في بعض الأحيان topic plus comment is unacceptable. For example, he is dying. هو يموت أو يحتضر. بقدرش أحكي هو ميت أو إنه ميت، لا، فأنا بحكي هو يموت أو يحتضر. And that's enough. Also, the second solution, past perfect, can be translated into kana plus present simple. For example, his son was playing football. كان ابنه يلعب كرة القدم. The, the horses were jumping. كانت الخيول تقفز. And that's enough. So كان plus present simple. In this way we can translate past progressive. The athletes were running fast. كان العداؤون يجرون بسرعة. هنا استخدمت كان ويجرون. يجرون فعل مضارع، وقبلها استخدمنا كان. في هذه الحالة أنا بكون ترجمت الباست progressive. Okay. Now present and past perfect progressive tenses. Look at these two examples or these two sentences: present perfect progressive or past perfect progressive are not found in English. So in Arabic, I mean, are not found in Arabic. So we do not have equivalent terms or equivalent structures to them in Arabic. Look at the first sentence. The soldiers have been fighting all day. Here we have been plus the verb plus ing. It is present perfect progressive. الجنود، لو أنا ترجمت literal translation، الجنود كائنون يقاتلون طوال اليوم. Think of this sentence. What do you think? If you look at this sentence, it is something, or to some extent it's strange, because الجنود كائنون. كائنون هنا ما بستخدمها في اللغة العربية. The traitor has been sewing all night. كان الخياط كائنا يخيط طوال اليوم. Actually, this translation is awkward, strange, unacceptable, unconvincing.
and violating all the rules of grammar and semantics. In Arabic, a solution we can render them as kana plus present simple. Both of these two, two tenses can be rendered as kana plus plus present simple. كان الجنود يقاتلون طوال اليوم. كان الخياط يخيط طوال الليل. Okay, now translation of look at problem number 4 or problem number 5. The future progressive will shall plus be and plus ing or verb with ing. Uh, if you render them as literal translation or render them literally, I shall be sleeping سوف أكون نائما. فhere we can use سوف plus يكون أو تكون يعني فعل مضارع يكون أكون أو تكون وبعدها فعل مضارع آخر اللي هو المين verb بترجمه. Okay, look at the third sentence here. The party will be continuing until 3 a.m. سوف تكون الحفلة مستمرة حتى الساعة 3 صباحا. أوكي، سوف تكون حفلة. Now problem 6. The future perfect shall or will plus have plus past participle. Uh, for example, several persons will have left by then. Here we have several have or will shall plus have plus past participle or plus past participle. This structure can be rendered as بستخدم سوف أو س. أيضا بستخدم قد. يعني several persons will have left by then. سوف يكون عدد من الطلاب قد غادروا، يعني قد فعل ماضي وقبلها بستخدم يكون أو كان. Look at the second sentence. The cook will have prepared lunch. سوف يكون الطاهي أو سوف يكون الطباخ قد أعد أو قد انتهى من إعداد الغداء. Okay, so in a nutshell, present simple و present progressive both tenses can be rendered as present simple. Then past simple, present perfect, past perfect. The three tenses can be rendered as past. Then past progressive, present perfect progressive, and past perfect progressive. The three tenses can be rendered as were plus present or كان زائد الفعل المضارع. Actually, this is the end of this lecture. I hope you get a lot of benefits. This lecture, the next lecture, or in the next week, we are going to talk about conditional sentences in English and Arabic, translation of word class, translation of word and change of word class in translation. Uh,
articles we may talk about address this issue. And finally, we can finish, or we are going to finish this chapter next week, inshallah. If you have any question, please feel free to ask me whatever you want. Thank you.